Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is with great pleasure that I come forward with another lesson today. It is a cold, crispy December afternoon. Life goes on, and we come across various seasons in Pakistan. We have extremely hot summers and sometimes extremely cold winters. Today is a pleasant afternoon, and inshallah, we'll read something interesting from the Holy Quran. Today's lesson is from Surah At-Tarim, which is the 66th Surah of the Holy Quran, and the verses I've chosen are verses 10 to 12. In them, Allah subhanahu wa ta'ala mentions 4 women. Two of them were the pious ones, and their names have been mentioned in the Holy Quran. And the 2 others, they were the ones who disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala and disobeyed their husbands. Let us read the verses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Translation. ضرب الله مثلا للذين كفروا. Allah presents the example of those who disobeyed or disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. Amra'atu Nuh wa Amra'atu Lut. They are the wives of Nuh alayhi salam, Prophet Noah, or Amra'atu Lut, the wife of Hazrat Lut alayhi salam, or Lot. كانتا تحت عبدين من عبادنا. They were under our slaves, Salihain, the pious ones. فخانتهما, and they betrayed them. That means they betrayed the husbands. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا, and nothing availed them against Allah. وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ, and it was said to them, enter hellfire with those who are entering into it. What we learn from this important lesson is
that even these women lived with the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, the rightly guided ones, but they betrayed their husbands. They disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. Although they lived in an environment which was conducive to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, wherever there are prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, there'll be people hovering amongst them who'll be learning the religion from the prophets. But these unfortunate wives of these prophets betrayed them. Guidance was not written into the fate. This is an important lesson for us. We have to be watchful in our families, for there might be members of our families which go against the religion of Islam. But however, the only thing we can do is make an attempt, try to guide members of the family who go away from the path of Islam. Especially nowadays, with the modern world, with children being bombarded and family members being bombarded, with all the media, with the Western culture, with the loose way of family life, is bound to affect us and our children. This is the time to guard ourselves, to make sure that some sort of lessons are continued in our families, so that our family members, especially our children, are aware of the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala and the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. We cannot just sit back and say, oh, I'm offering my salat, I'm fasting, I'm doing charity, I go for Hajj and Umrah. We have to keep an eye on our family members also. It is the duty of every head of the family to be careful of his family members and be responsible for them. Hazrat Nuh alayhi salam, Noah, lived for 950 years. He spent long time preaching to his people, that is, to his tribe or nation. And it is said that there was only a handful of people who believed in him and believed in Allah subhanahu wa ta'ala. So ultimately, Allah subhanahu wa ta'ala sent them a flood, a punishment for their disbelief, which drowned everything and drowned all the disbelievers. And then there was Lut alayhi salam. The people of Lut alayhi salam or Lot, they were given to evil doings. They neglected their wives, and they preferred
men instead of women. Lut alayhi salam preached them and tried his best to guide them. Ultimately, when there was no hope of their belief in Allah subhanahu wa ta'ala, the punishment of Allah came to them. And those who believed were saved from the disbelievers. However, the wives of both these messengers of Allah subhanahu wa ta'ala were also destroyed with the disbelievers. Then further down in the verse, it reads, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. That Allah subhanahu wa ta'ala relates the parable of those who believed, among them Amra'atu Fir'aun, the wife of Fir'aun. Is qalat Rabbi abni li indaka baitan, when she said, "O my Lord, build for me with you a house fil jannati, in paradise, wa najni min fir'auna wa amalihi, and save me from Fir'aun and his acts and his actions, wa najni min al-qawm az-zalimin, and save me from the evildoers, evil-doing people." Now, as you all know, Fir'aun or Pharaoh was extremely arrogant. He proclaimed himself to be God. He even told Haman, who is one of his ministers, to build a tower so he could go up and look at the Lord of Moses, Musa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala had sent Moses or Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, his brother, to go and tell Fir'aun to come to guidance. Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salam, maybe he might accept Islam, and the guidance was Allah subhanahu wa ta'ala. But he was too arrogant, and he refused to disbelieve in the message of Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah An-Naziyat, it is said, فَكَذَّبَ وَعَصَى. When Moses preached to him, he denied and he defied. Summa adbara yasa, then he turned back quickly. Fahashara fanada, then he called and gathered them and shouted, Fakala ana rabbukumul a'la, I'm your great Lord, the mighty, the highest Lord. Fahazallahu kala. Fahazallahu nakala al-akhirat wal-ula.
and Allah subhanahu wa ta'ala seized him for those who, as an example for those who to come afterwards and those who came before them or before Pharaoh. Allah subhanahu wa ta'ala gives reprieve to his people to believe, and when they don't, and when the time comes which Allah has set a certain period, then the punishment Allah subhanahu wa ta'ala comes. And here Allah subhanahu wa ta'ala mentions the wife of Fir'aun. She lived in such an environment which was not conducive to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, but she believed, she secretly believed, and she used to get up and pray at night and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make a house for her in paradise and save her from the evil doing people and save from Pharaoh and his evil actions. And then further down, the ayat reads, وَمَرْيَمَ ابْنَةَ إِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Sadaqallahu al-Azim. And Maryam, the Mary, Abnat Imrana, the daughter of Imran, Allati ahsanat farjaha, who guarded the chastity. Fanafakhna fihi min ruhina. When Allah subhanahu wa ta'ala blew into her the spirit, وَصَدَّقَتْ بِكَلَمَاتِ, and she believed in the words of Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَدَّقَتْ بِكَلَمَاتِ رَبِّهَا, and they believed in the words of in her Lord, وَكُتُبِهِ, and in his books, وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, and she was one of those obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So these two women, that is the wife of Fir'aun and Mary, the daughter of Imran, has specifically been mentioned in the Holy Quran. And in Surah Maryam, it reads, the 17th verse reads, فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. When she withdrew from the people, she went to a place in the east, far off from her family. Allah subhanahu wa ta'ala sent his angel فَتَمَثَّلَهَا بَشْرًا سَوِيًّا, who appeared to her in a complete human form. قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا. Mary said, when she saw this angel in the form of a man, she said, I seek refuge in the merciful Lord from you. In kunta taqiyan, if you fear Allah subhanahu wa ta'ala, I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. Kala innama ana rasulu rabbike. He said, I am a messenger from Allah subhanahu wa ta'ala, from your Lord. Lahab lake gulaman zakiyan, to bestow on you a son, pious,
That is, he blew the spirit of Allah subhanahu wa ta'ala into Mary or Maryam. So these are the women, these two women, the wife of Fir'aun and Mary, the daughter of Imran, who believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and Mary preserved the chastity and sought refuge in Allah subhanahu wa ta'ala, although he was an angel from her Lord. So this is the lesson for today. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Let me say a few words of what I have just read or said. قرآن پاک میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہوا ہے. 2 ایسی تھیں جو اللہ کے پیغمبروں کے نیچے تھی. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دونوں اللہ کے پیغمبروں کے نیچے تھی، مگر انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ دونوں اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئی. اور پھر 2 اور عورتوں کا ذکر ہے. ایک فرعون کی بیوی اور ایک مریم عمران کی بیٹی. فرعون کی بیوی جو فرعون کے نیچے تھی، مگر راتوں رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے فرعون کے عملوں سے بچا لے، مجھے اس ظالم قوم سے بچا لے، اور جنت میں ایک اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور اس کا ذکر آ گیا قرآن پاک میں. اور مریم علیہ السلام جب وہ دور چلی گئی اپنے خاندان سے، تو جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ایک انسان کے روپ میں آئے. تو مریم علیہ السلام نے کہا، ڈرو اللہ سے اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہ ڈرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں بشارت دینے کے لیے ایک بیٹے کی جو نیک ہوگا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ کے بہت بڑے درجے والے پیغمبر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبی اور طاقت سے نوازا تھا. وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، جن کو کوڑ تھا ان کو ٹھیک کر سکتے تھے، اور یہ بتا سکتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تم نے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا پیغمبر پیدا کیا جس کی والدہ مریم علیہ السلام تھی. اور ان 2 نیک عورتوں کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا. تو
اچھے ماحول میں رہ کر بھی انسان بھٹک سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کے نیچے رہ کر بھی وہ اللہ کو نہ مانے، اور ان کا حشر جو ہوا وہ کافروں کے جیسے ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نگرانی کی ضرورت ہے، اپنے خاندانوں کو، اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں بیوی بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت اسی کو مل سکتی جس کو اللہ چاہے، پھر کوشش تو کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اے موسیٰ جا فرعون کی طرف، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت اس کو ہو جائے۔ تو کوشش انسان کو جاری رکھنی چاہیے، جو بھی ہو سکے، چھوٹی موٹی بڑی تبلیغ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں یاروں میں، اور جہاں بھی ہو سکے اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔